Good evening, friends. Now we discuss Indian history timeline. Okay. WBCS এর জন্য ঠিক আছে, বাংলাতে ডিসকাস করবো এটা, ঠিক আছে। তো আমরা এটার পার্ট 1 বানিয়েছি, এবার আমরা পার্ট 2 বানাবো, ঠিক আছে। তো সবাই দেখতে থাকো, এটা বুকার হবে। পার্ট 1-এ আমরা এতটা অব্দি ডিসকাস করেছিলাম, ঠিক আছে। তো এখান থেকে আমরা স্টার্ট করছি, ওকে। তো 1451 থেকে 1526 বাহালুল লোধি, ওকে। 1451 থেকে 89, তাহলে সালটা মনে রাখবে, 1451 থেকে 1526 বাহালুল লোধি, ঠিক আছে। তো ইব্রাহিম লোধি এখন লোধিও ছিল, সিকান্দার লোধিও ছিল। 1526-এ দ্য ফার্স্ট ব্যাটেল অফ পানিপথ, বাবর ডিফিটস করেছে, ইব্রাহিম লোধিকে হারিয়েছিল বাবর। 1336 ফাউন্ডেশন অফ দ্য এম্পায়ার অফ বিজয়নগর। বিজয়নগর এম্পায়ারের ফাউন্ডেশন হয়েছিল বাই হরিহরা এবং বুক্কা। হরিহর এবং বুক্কা বিজয়নগরকে ফাউন্ড করেছিলেন। 1314-38-এ রিজিয়ন অফ রানা কুম্ভ ইন মেয়র। 1509 থেকে 1530 রিজিয়ন অফ কৃষ্ণ দেবা রেয়া, ওকে, দ্য greatest king of Vijayanagara. 1556 ব্যাটেল অফ টালিকোটা, ডিক্লাইন দ্য এম্পায়ার অফ বিজয়নগর, এম্পায়ার ডিক্লাইন হয়ে গেল। 1336 থেকে 1565-এর মধ্যে ডিক্লাইন দেখল। 1346-এ ফাউন্ডেশন অফ দ্য ব্রাহ্মণী কিংডম, ঠিক আছে। 1346-এ ফাউন্ডেশন অফ দ্য ব্রাহ্মণী কিংডম, আলাউদ্দিন হাসান বাহামান সাহা 1337 থেকে 1358, 1498 ভাস্কো দা গামা arrives at Calicut. 1505 দি Almeida, the first viceroy of Portuguese in India. 1600 Deccan expedition and siege Ahmedabad. 1605 Qatar to British East India Company, death of আকবরের ডেথ হয়েছে, and accession of জাহাঙ্গীর। 1605 থেকে 1627 রিজন অফ জাহাঙ্গীর। 1609-তে উইলিয়াম হাকিং ভিজিটেড জাহাঙ্গীর। উইলিয়াম হাকিং ভিজিট করেছে জাহাঙ্গীরের দরবারে। 1615-তে স্যার থমাস লো ইন দ্য কোর্ট অফ জাহাঙ্গীর। 1627 সালে ডেথ অফ জাহাঙ্গীর হয়ে গেছে, মারা গেছে। 1628 সালে শাহজাহান। 1631 ডেথ অফ মমতাজ মহল। 1636 ট্রিটিজ অফ বিজাপুর অ্যান্ড গোলকোন্ডা, ইম্পর্টেন্ট। 1636 করোনেশন অফ ঔরঙ্গজেব। 1658 1659 মার্ডার অফ আফজল খান বাই শিবাজি, ওকে। 1659 1663 ডেথ অফ মীর জুমলা মারা গেছে। অ্যাটাক অন পুনা বাই শিবাজি, শিবাজি অ্যাটাক করে দিয়েছে পুনাতে। আচ্ছা, তারপরে 1498-তে ভাস্কো দা গামা কালিকটে এসছে। 1905-এ দি আলমেইডা, the first viceroy of Portuguese in India. The first viceroy of Portuguese in India কে? ডি আলমেইডা। 1910 conquest of Goa from the Adil Shahis, সুলতান অফ বিজাপুর। 1910 1926 বাবর ডিফিটস ইব্রাহিম লোধিকে আবার হারিয়ে দিয়েছে at the first battle of Panipat. Formation of Mughal Empire. 26-27 ব্যাটেল অফ খানুয়া, বাবর ডিফিটস রানা প্রতাপ, রানা সাগর, সাঙ্গ অফ মেয়র। বাবর ব্যাটেল অফ খানুয়ার, যেখানে বাবর হারিয়ে দিয়েছে রানা সাঙ্গ সংগ্রামকে। 1530-এ অ্যাক্সেশন অফ হুমায়ুন,
ওকে, 1538-এ গুরু নানকের মারা গেছেন। 1939 শেরশাহ ডিফিটস করে, শেরশাহ হারিয়ে দিয়েছে হুমায়ুনকে চৌসার যুদ্ধে। হ্যাঁ, অ্যান্ড অ্যাজুম সোভারেনিটি 1659। अफजल खान के मेरे दिए शिवाजी 1663-তে ডেথ অফ মের জুমলা অ্যাটাক বাই অনপুনা বাই শিবাজি অ্যাটাক করে দিয়েছে। ওকে, 1663-তেই ঘটছে। শাইস্তা খান অ্যাপয়েন্টেড গভর্নর অফ বেঙ্গল। শাইস্তা খান 1665 কনক্লুশন অফ দ্য ট্রিটি অফ পুরন্দর সাইন বিটুইন শিবাজি অ্যান্ড জয় সিং। ট্রিটি অফ পুরন্দর কে কে সাইন করেছে? শিবাজি এবং জয় সিং। 1666-তে ডেথ অফ শাহজাহানের মৃত্যু হয়ে গেছে। 1666-তে শাহজাহান মারা গেছে। তাহলে শাহজাহান 1666, and 1674-এ শিবাজি coronation and assumption of the little title ছত্রপতি কবে নিয়েছে? 1674-এ। ওকে, আর 1675-এ এক্সিকিউশন অফ গুরু তেগ বাহাদুর। আচ্ছা, 1679-তে জেজিয়া imposed on the Hindus by Aurangzeb। জিজিয়া প্রথম ইম্পোজ করেছে হিন্দুদের জন্য ঔরঙ্গজেবের দ্বারা। 1680-তে শিবাজি মারা গেছে। এরপরে আমরা দেখবো 1686-তে কনকোয়েস্ট অফ বিজাপুর বাই ঔরঙ্গজেব। 1687-তে গোলকোন্ডা অ্যানেক্সড হয়েছে টু দ্য মুঘল এম্পায়ার। 1707-এ ডেথ অফ ঔরঙ্গজেব ঔরঙ্গজেব মারা গেছে আহমদনগর। ওকে, 1739-এ নাদির ইনভেশন অফ নাদির শাহ চলে এসছে। ঔরঙ্গজেবের মৃত্যু 1707-এ। তারপর নাদির শাহ 1739, 1740 থেকে 61, পেশোয়ার শিব বালাজি বাজিরাও নানা সাহেব। ওকে, 1746 থেকে 48 ফার্স্ট কার্নাটিক ওয়ার। আচ্ছা, 48 থেকে 54 সেকেন্ড কার্নাটিক ওয়ার। 1756 থেকে 63 থার্ড কার্নাটিক ওয়ার। 1757 পলাশি, ব্যাটেল অফ পলাশি। 1760 ব্যাটেল অফ ওয়ান দি ওয়াস। ওকে, 1761 থার্ড ব্যাটেল অফ পানিপথ। তাহলে ফার্স্ট ব্যাটেল অফ পানিপথ তো হয়েছে, সেকেন্ড হয়ে গেছে। এখানে দেখো ফার্স্ট কর্ণাটিক ওয়ার হয়েছে, সেকেন্ড কর্ণাটিক ওয়ার, থার্ড কর্ণাটিক ওয়ার হয়েছে। ব্যাটেল অফ পলাশি হয়েছে। ওকে, 1757-তে। ওকে, ব্যাটেল অফ ওয়ান দি ওয়াস হয়েছে 1760-এ। 1761-তে থার্ড ব্যাটেল অফ পানিপথ হয়েছে। মারাঠা ডিফিট করেছে কম্বাইন্ড ট্রুপস অফ আহমদ শাহ আবদালি, মুঘল এবং মুসলিম চিফস অফ ইন্ডিয়া। তারা তিনজন মিলে অ্যাটাক করেছিল মারাঠাকে হারিয়েছিল। ওকে, তো 1764-তে ব্যাটেল অফ বক্সারের যুদ্ধ হয়েছে। দ্য ইংলিশ ডিফিট। ওকে, শাহ আলম। তাহলে ব্যাটেল অফ বক্সার কবে হয়েছে? 1764। ব্যাটেল অফ পলাশি কবে হয়েছে? 1757। থার্ড ব্যাটেল অফ পানিপথ 1761। আচ্ছা, ব্যাটেল বক্সার কার ইংলিশ ডিফিটেড শাহ আলম। ইংলিশ ডিফিট শাহ আলমকে হারিয়েছে ইংরেজরা। শাহজাউদ্দিন দৌলা এবং মীর কাসিম। ঠিক আছে। 1765-তে গ্র্যান্ড অফ দেওয়ানি শুরু হয়েছে বেঙ্গল, বিহার এবং উড়িষ্যাতে বাই দ্য ইস্ট ইন্ডিয়ান কোম্পানি। ওকে, বাই শাহ আলম টু। ওকে, এরপরে আমরা দেখবো এখানে দেখবো 1780-তে ডেথ অফ শিবাজি হয়েছে। এখানে অনেকগুলো আছে, এখানে দেখবো আমরা পরে।
পিটস অ্যাক্ট এগুলো আলাদা হবে। 1786 থেকে 1793 লর্ড কর্নওয়ালিস গভর্নর জেনারেল হয়েছে। সরি, 1790 থেকে 92 থার্ড মেজর ওয়ার। 1792 ট্রিটি অফ শ্রীরঙ্গপত্তনম সাইন কে কে করেছে? টিপু সুলতান এবং ইংরেজরা। ট্রিটি অফ শ্রীরঙ্গপত্তনম সাইন করেছে। ট্রিটি অফ শ্রীরঙ্গপত্তনমে টিপু আর ইংলিশ। 1793 থেকে 98 স্যার জন সোর গভর্নর জেনারেল হয়েছে। 1793 দ্য পার্মানেন্ট জমিদারি সেটেলমেন্ট অফ বেঙ্গল। 1798 লর্ড ওয়েলেসলি as গভর্নর জেনারেল brought subsidiary alliance. 1799 fourth Mysore War, fall of Srirangapatnam, death of Tipu Sultan. 1800 establishment of the College of Fort William established হয়েছে। 1802 সালে the treaty of basin between পেশোয়া এবং ইংরেজরা আর ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ 1800 সালে হয়েছিল। ঠিক আছে, 1802 ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ কলকাতাতে আছে। আচ্ছা, 1799 আমরা জানি ফোর্থ মাইজর ওয়ার হয়েছে। ঠিক আছে, সরি, এবং ফল অফ শ্রীরঙ্গপত্তনম, ডেথ অফ টিপু টিপু হেরে গেছে এখানে ফোর্থ মাইজর ওয়ারে। 98 লর্ড ওয়েলেসলি গভর্নর জেনারেল হয়েছে, সাবসিডারি অ্যালায়েন্স চালু করেছে। 1793 পার্মানেন্ট জমিদারি সেটেলমেন্ট অফ বেঙ্গল, স্যার জন সোর গভর্নর জেনারেল। 1793 থেকে 98 ট্রিটি অফ শ্রীরঙ্গপত্তনম বিটুইন টিপু সুলতান আর ইংরেজ। 1792 থার্ড মাইজর ওয়ার, এখানে ফোর্থ মাইজর ওয়ার 1799 এবং থার্ড মাইজর ওয়ার যেটা 90 থেকে 92, এটা 1799। 1765 গ্র্যান্ট অফ দেওয়ানি বেঙ্গল, বিহার, উড়িষ্যা পড়েছি আমরা। শাহ আলম টু আন্ডার দ্য ট্রিটি অফ আলাহাবাদ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সাথে। ক্লাইভ কোম্পানিজ গভর্নর অফ বেঙ্গল, ক্লাইভ। 1765 থেকে 72 ডুয়েল গভর্নমেন্ট অফ বেঙ্গল। 1767 থেকে 1769 ফার্স্ট অ্যাংলো মাইসোর ওয়ার। 1770 দ্য গ্রেট বেঙ্গল ফেমাইন হয়েছিল, খুব বড় দুর্ভিক্ষ হয়েছিল 1770 সালে। 1771 মারাঠা অকুপাই দিল্লি and restored Shah Alam, who was still then under British protection at Allahabad. Again, Maratha occupied Delhi and restored Shah Alam, who was till then under English protection at Allahabad. 1773 Warren Hastings, Governor General, abolition of dual government of Bengal, শেষ হয়ে গেল। 1773 রেগুলেটিং অ্যাক্ট পাস হয়েছে, another parliament control and presidencies. 1802 সালে the treaty of basin between পেশোয়া এবং ইংলিশ। 1803 occupation of Delhi by Lord Legge। 1803 থেকে 5 সেকেন্ড অ্যাংলো মারাঠা ওয়ার। 1767 থেকে 1969 দুবছর ফার্স্ট অ্যাংলো মারাঠা ওয়ার হয়েছিল। সেকেন্ড 1803 থেকে 5 সেকেন্ড অ্যাংলো মারাঠা ওয়ার। 1807 থেকে 13 লর্ড মিন্টো এজ গভর্নর জেনারেল। 1809 ট্রিটি অফ অমৃতসর, রঞ্জিত সিং and British signed treaty of perpetual amity 1809 1813 থেকে 23 লর্ড হেস্টিং গভর্নর জেনারেল।
লর্ড মিন্টো 1807 থেকে 13, গভর্নর জেনারেল। লর্ড হেস্টিং 1813 থেকে 23, 1814 থেকে 16 অ্যাংলো গুর্খা ওয়ার, 17 থেকে 18 পিন্ডারি ওয়ার, Peace was defeated at Kirki, 1818 থেকে 19 লাস্ট অ্যাংলো মারাঠা ওয়ার, 1823 থেকে 28 লর্ড আমহারেস্ট গভর্নর জেনারেল, 1824 থেকে 26 ফার্স্ট বার্মিজ ওয়ার, 1828 থেকে 35 লর্ড উইলিয়াম বেন্টিং অ্যাজ গভর্নর জেনারেল, 1829 প্রহিবিশন অফ সতী, লর্ড উইলিয়াম বেন্টিং অ্যাজ গভর্নর জেনারেল, 1828 থেকে 35। 1873 the Regulating Act was passed, bringing the company partially under the parliament control and presidencies under Calcutta control. 1873 Regulating Act pass হয়েছে, bringing the company partially under parliament control and the presidency under Calcutta control. 1773 থেকে 1785 ওয়ারেন হেস্টিং গভর্নর জেনারেল, এস্টাবলিশমেন্ট অফ সুপ্রিম কোর্ট ক্যালকাটা, ফার্স্ট অ্যাংলো মারাঠা ওয়ার 1775 থেকে 82, ট্রিটি অফ পুরন্দর 1776, 1780 থেকে 84 সেকেন্ড মাইজর ওয়ার, Okay, 1783 Fox India's bill give more power to Parliament and to the Governor General. Treaty of Bangalore between Tipu Sultan and English 1784, 1824 থেকে 26 ফার্স্ট বার্মিজ ওয়ার, ইম্পর্টেন্ট। লর্ড উইলিয়াম বেন্টিং গভর্নর জেনারেল 1828 থেকে 35, প্রহিবিশন অফ সতী 1829, 1829 থেকে 37 সাপ্রেশন অফ থুগি, 1833 থেকে 1833 রিনিউয়াল অফ কোম্পানিজ চার্টার, অ্যাবলিশন অফ দ্য কোম্পানিজ ট্রেডিং রাইটস, 1835 থেকে 36 স্যার চার্লস মেটাকেব গভর্নর জেনারেল, 1835 Machiavelli's Education Resolution, English made official language instead of Persian, 1835 Foundation of Calcutta Medical College, 1836 থেকে 42 Lord Auckland as Governor General, 1839 Death of Ranjit Singh, 1842 থেকে 44 Lord Ellenborough as Governor General, 1842 থেকে 44 Prohibition of Sati, 1829 Thuggy of Suppression, 1829 থেকে 37, 1833 Renewal of Companies Charter, Abolition of the Company's Trading Rights, Sir Charles Metcalfe Governor General, 1836 Macaulay Education Resolution, English made official language, Foundation of Calcutta Medical College, 1835 Lord Auckland Governor General, 1836 থেকে 42, 1839 Death of Ranjit Singh, Lord Ellenborough Governor General, 1842. British India placed under the direct government of the Crown. Okay, তো লর্ড ক্যানিং ভাইসরয় 1858 থেকে 62, 1858 তে ক্রাউন কুইন্স ভিক্টোরিয়া প্রোক্লেমেশন,
Also 61, Indian Council Act, Archaeological Survey of India set up Indian Civil Service Act, introduced of the Penal Code, Lord Elgin as Viceroy, 1862 থেকে 63, Sir John Lawrence, Viceroy, 1865, telegraphic communication with Europe opened, 1869 থেকে 72, Lord Mayo as Viceroy, visit of the Prince of Wales, 1875, okay, Arya Samaj Foundation founded by Swami Dayananda Saraswati, 1877, Lord Lytton held Darbar at Delhi, where Queen Victoria was proclaimed Empress of India. Vernacular Press Act 1878, Lord Lytton, Queen Victoria proclaimed. 1907, Indian Council Act passed. 1910, Lord Harding to Viceroy. 1911, Delhi Darbar, Partition of Bengal, and Census of India. Okay, 1914, Gandhiji arrives in India. 1914, Lucknow Pact. Lucknow Pact of India, Indian National Congress, and All India Muslim League. Foundation of Women University at Pune. Home Rule League founded 1960. Important. Lucknow Pact, Indian National Congress, All India Muslim League. Okay, Foundation of Women University Pune. Home Rule League founded 1916 to 21. Lord Chelmsford as Viceroy. 1919, Montagu Chelmsford Reform. Rowlatt's Act passed. Massacre at Jallianwala Bagh, Amritsar. 1920, Khilafat movement and non-cooperation movement. 1921, Wagan Treaty, tragedy, Mopla rebellion. 1877, Lord Lytton and Darbar at Delhi. Queen Victoria proclaimed Empress in India. Die. 1878, Vernacular Press Act. Okay, 1879, Theosophical Society by Adhar was set up Madras. 1882-1884, Lord Ripon as Viceroy. Factory Act 1881. 1883, Indian National Conference held in Calcutta. 1920, Khilafat movement and non-cooperation movement. 1921, Mopla rebellion and Wagan Treaty. Khilafat movement 1920. Lord Reading, Viceroy. 1921-26. 1921, Harappa excavation began. Mohenjo-daro and excavation began. Chori Chora incident 1922. 1923, Swarajist in Indian Council. Lord Irene, Viceroy. 1926-31. Please wait, I come back. Just 1 minute.
let's start our discussion again. (1927) Appointment of Simon Commission. 1928 Simon Commission comes to India. Death of Lala Lajpat Rai. Following police assault, Nehru report. 1929 Bhagat Singh and Batakeshwar Dutt drops bombs in the Legislative Assembly. Congress on December 31 at Lahore, declaring its object of Purna Swaraj for India. 1930 Gandhiji's Dandi March, civil disobedience movement. First Round Table Conference, 1930-31. Gandhi Aryan Pact signed, 1931. Second Round Table Conference, 1931. 1931 to 36. Lord Wellington, Don, Viceroy. 1932 Third Round Table Conference. Communal ad announced, Una Pact signed. 1947 Announcement of Lord Mountbatten's plan for partition of India. Indian Independence Act, creation of Free India and Pakistan at midnight on August. Okay. 1947 to 1964, Jawaharlal Nehru, Prime Minister of India, first Prime Minister. Okay. 1948, assassination of Mahatma Gandhi. Raja Rupalachari appointed first Indian Governor General. New Constitution, India adopted 1949, 26 November. 1950, India became a republic. New Constitution come into force January 26. Dr. Rajendra Prasad, first Indian President. Okay, Planning Commission set up হয়েছে. Civil disobedience movement called off 1934. 1935 Government of India Act passed by British Parliament. Lord Linlithgow, Viceroy, 1936 to 1944. 1937 Inauguration of Provincial Autonomy. Congress Minister formed in 7 out of 11 provinces. 1938 Haripura session of the Congress. 1939 Second World War. 1940 Pakistan resolution passed by Muslim League, Lahore. সুভাষ চন্দ্র বোস এসকেপ হয়ে গেছে, ইন্ডিয়া থেকে পালিয়ে গেছে 1941. 1942 Cripps comes to India with his proposal, okay, in March. 1942 Congress reject করে দিয়েছে Cripps proposal কে. Okay, Quit India resolution passed by Congress. 1951 Inauguration of first 5-year plan. 1952 First general election in India হয়েছিল. Okay, first election.
ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল হয়েছিল 1952-তে এনডিসি সেট আপ। ফ্যামিলি প্ল্যানিং লঞ্চ হয়েছিল 1952 সালে। 1953 কনকোয়েস্ট অফ মাউন্ট এভারেস্ট ইউনিভার্সিটি গ্র্যান্ড কমিশন সেট আপ হয়েছে, সিবিআই সেট আপ হয়েছে, ফরমেশন অফ অন্ধ্রপ্রদেশ অন লিঙ্গুইস্টিক বেসিস সেট আপ হয়েছিল। 1954 চৌ এন লাই the Chinese premier visits India. Panchashil signed between China and India. 1954 1955 Hindu Marriage Act and Indian Citizenship Act. 1956 reorganization of Indian states on linguistic basis. Second 5-year plan launch. Nationalization of insurance companies. (1942) Cripps comes to India. Okay, Congress rejects Cripps proposal. Quit India resolution passed by Congress. August 8. Lord Webber Viceroy 1944 to 1947. 1944 AINA Indian National Army law reaches Indian soil to চলে এসছে। 1945 Lahore government Labour government on Britain. INA Indian National Army surrendered to the British. First trial of INA man. 1946 cabinet mission plans announced. 1947 to 1940 Lord Mountbatten Viceroy. 1925 Hindu Marriage Act. 1956 reorganization of the Indian state. Second 5-year plan law. National insurance companies. 1957 second general election হয়েছে, introduce of demical system of coinage. National calendar based on Shaka year adopted. 1959 Dalai Lama reaches India for political asylum. Indo-Chinese relation wars. 1961 Goa Daman Diu liberated from Portuguese. Okay. Origin or 1962 Indo-China War. 1964 death of Jawaharlal Nehru. Lal Bahadur Shastri became Prime Minister. Okay. 1965 Indo-Pak War. 1965 Indo-Pak War. 1966 Tashkent Declaration. Death of Lal Bahadur Shastri. Indira Gandhi becomes Prime Minister. 1966. 1969 First nationalization of 14 banks. First Dada Saheb Phalke Award was given to Devika Rani. 1969 1971 Indo-Pak War. Birth of Bangladesh. 1972 Simla Agreement between India and Pakistan. 1973 Project Tiger. 1974 underground nuclear explosion carried. 1984 Bhopal gas tragedy. Rajiv Gandhi Prime Minister. Indira Gandhi is assassinated. Okay. 1985
centenary celebration of the Indian National Congress held. 1986 and 1985 Dronacharya Award instituted. 1985 Center and Lal Denga Sign Mijo Award. Frontier of Gandhi 1987 Khan Abdul Ghaffar Khan given Bharat Ratna. First foreigner to get Bharat Ratna. 1980 Bharat Ratna conferred on M.G. Ramachandran. Contingent of Indian Army gone to Maldives to help President Abdul Gayoom. Lok Sabha passes constitutional amendment bill reducing young age. Okay, 1988. Emergency declared in the country 1975. 1977 Janata Party comes to power. Vajpayee address UNO in Hindi. 1978 denomination of high value of notes 1000 and 5000 and 10,000 demonetized. 1979 Morarji Desai resigned as a Prime Minister. Charan Singh becomes Prime Minister. Death of Loknath Jai Prakash Narayan. Bhakhara I launch. 1980 Mother Teresa gets Bharat Ratna. 1981 April was launched first Indian Antarctic expedition to Kuisim. Doksin Gangotri, India's first permanent station on the Antarctica, was set up. 1989 V.P. Singh sworn 7th Prime Minister with Devilal deputy. 1990 Nelson Mandela honored with Bharat Ratna. V.P. Singh resigns vote of confidence Lok Sabha. Chandrasekhar was shown as new Prime Minister. 1991 Rajiv Gandhi assassinated at C.P. Ram Babur Budar in Tamil Nadu. Bharat Ratna is conferred on Morarji Desai, Rajiv Gandhi and Sardar Patel Award. Bharat Ratna. In 1992 Maulana Azad Award Bharat Ratna. Pars Hevakars demolished Babri Masjid in Ayodhya. 1993 battle tanks Arjun induced into Indian Army. Job quota for OBC becomes operative. Earthquake at Lathur, Maharashtra. 1983 Bharat Ratna posthumously added to Acharya Vinoba Bhave. Instead one be successfully launched. 1984 SK Rakesh Sharma became the first Indian cosmonaut going to space. Bachendri Pal became the first Indian woman. Panchayati Raj 1994 Act becomes operational. 1995 Morarji Desai dies, Mumbai. 1996 Atal Bihari Prime Minister. Okay. So हम नेक्स्ट टाइम ये रिसर्च करेंगे. ठीक है. थैंक यू फ्रेंड्स.